Dhaggeeffattoota keenya kun chaanalii baayookeemistriidha. So har'a kan waliin ilaallu baayoloojii kutaa 12 energy transformation kan jedhudha jechuudha. So unity kana keessatti yookaan learning outcome unity kan erga xumurree booda wanta isin ilaaltan kun bifa kanaan isinii ta'anii jiru. So warreen asirra jiran kana discuss the process of energy transformation in cell. Summarize the process of what? The process of photosynthesis and the chemical, it is chemical equation. Analyze observation spectra of chlorophyll A, chlorophyll B using the graph. Discuss the mechanism of how carbon dioxide is what fixed in carbon 3, carbon 4, and carbon plant. Hara akkasinitti hin taane booddee hunda isaan laalla. Kana garuu jaroota kan akka sammuutti na qabatanii deemtan barbaadani. Maaliif erga unity kan xumurree hunda isaa waan deebisuu qabdaniif. Cabran justifies the reason why the rate of photorespiration is less than in C4 plant as compared with C3 plants. Photorespiration kan jedhu kunillee sababa maalii fi irra caalaa maal keessatti maaliif C4 keessatti xinnaate C3 keessatti immoo bal'ate? Why? You have to put it is case. So C3 maalidha, C4 maalidha, CAM maalidha, photorespiration maalidha kan jedhu immoo hunda isaan ilaaltu waan ta'eef don't worry about that. Demonstrate whether or whether not organic molecules such as starch present in leaf. Starch in leaf keessatti argamuun argamanii. Discuss the energy harvested during aerobic respiration. Difference between substrate level phosphorylation and oxidative level phosphorylation. There is phosphorylation kan jennu kuni laalla garuu akkuma introduction irratti the process ittiin waan qopheessinu phosphorylation jechuun adding of ATP jira amma keessan fagaadhu maaliif ilaalla waan ta'eef ADP jira ADP yookaan immoo adenine phosphate kana irratti P gaafa daballu maal arganna jechuudha we get ATP. So the process of getting ATP from ADP we call it what? Photophosphorylation. This photophosphorylation is have two types. There is substrate level photophosphorylation and oxidative level photophosphorylation. So what difference between them? You have to identify it at the end of this unit. Others show the mechanism of electron transport in mitochondria, discuss gas fermentation by microorganisms in our daily life, apply the concept of cellular respiration to calculate amount of energy yielded from the given molecule of glucose, justify how energy transformation in cell contribute for the maintenance of carbon dioxide and oxygen balance in atmosphere. The end one is appreciate mechanism of energy transformation in cell, role of photosynthesis and cellular respiration in this what? In this continuity, in this atmosphere. What is their role? You know, I talk about one thing. We have 4 layers in this earth: biosphere, hydrosphere, lithosphere, and then the one is what? Atmosphere. So in our biosphere, there is 2 essential chemical reactions take place in what? In biosphere. That 2 big chemical reactions are photosynthesis and cellular respiration. So this photosynthesis, this cellular respiration are related with our today's topic. So you have to see it carefully. Okay. Living cell, constant in activity, macromolecule are assembled and broken down. Substances are transported across all membranes. Macromolecule, for example, protein, carbohydrate, macromolecule assembled to broken down into yookaan immoo maal ta'u micromolecule isaanirraa macromolecule ni uumama. But how it is formed, how it is take place kan jedhudha boqonnaa kana keessatti kan nuyi deebisnu jechuudha. Genetic instructionoonni garaagaraa transmitter ta'u. All of this cellular activity require energy. So where it comes, that this energy is where it comes. Amma waan meeqa kaasne ture macromolecule broken down ta'anii micromolecule ittiin deebi'u. Warra kam macromolecule yookaan assembled hin ta'u. Baay'een isaanii immoo our brain instruct gaafa godhu through nervous system brainiin keenya energy guddaa barbaada. Yeroo deemnu skeletal muscle keenya energy guddaa barbaada. Yeroo baay'ee
This is not only in living, when you say living thing, not only in animal. If you take in plant, there is some iron in the what, in the soil, but that iron is diluted. Yeroo baay'ee amma soodiyeemiin fa'aa niwutiroontonni pilaantonni barbaadan biyya keessatti maal ta'anii jiru? Daayiluutir ta'aniiti kan isaan jiran. Kana jechuun bishaantutti baay'atee jira jechuudha. Wanta daayiluutir ta'e tokko keessaa immoo through passive transport yookaan immoo osmosis yookaan immoo diffusionii fayyadamanii maal kan argachuu hin danda'an? Ayonii barbaadan kan argachuu hin danda'an, moolekiyuulii barbaadan kan argachuu hin danda'an. So waan barbaadan kana fulfill godhachuudhaaf maal fayyadamu jechuudha isaan? Maal fayyadamu? Waan jedhan active transportiidhaan energy fayyadamu. Energiin kun eessaa dhufaa? Gaaffiidha. Naa qabadhaa. Deebisna asitti. So living organisms are unique that extract energy from what? From their environment, and they use it to carry out a life activity such as what? Such as movement, okay, movement, growth, development, reproduction. Uumamni keenya yookaan immoo living organism uniqueedha. Maal gochuudhaan? Atmosfeerii isaarraa waa tokko fudhatee energy put godhatee activity kanneen akka movement, deemsa, growth, guddina, development, reproduction gaggeessuu danda'a. But the basic question is how? As think of it, how these organisms or their cell extract energy from their environment. This is big question mark around this question mark. How? So to answer this, you have to know about photosynthesis and the cellular respiration, about anabolism and the catabolism. So we see it now. They cell extract from their environment, and how this use energy scientists in macromolecule genera in nugafate. The answer to the question lie in the mediated chemical reaction that take place in what? Take place in matter, or it's called metabolism. Deebiin warreen amma gaafanne kana enerjiin kun akkamitti dhufaa? Eessaa dhufaa? Akkamitti fayyadamna? Energy kan akkamitti extract environment keenya irraa goonaa kan jedhuuf deebiin maalidha? Metabolism. This metabolism is broad part. Metabolism. This is divided into two. Metabolism is series of chemical reaction taking place in what? In cell of organism. Series of what? Yookaan immoo ida'amoota chemical reactionoota garaagaraa qaama keenya qaama organismii yookaan immoo seelee organismii tokko keessatti kan maal ta'udha? Kan iddoo qabatudha jechuudha. So this reaction may aid what? Transformation of energy from one form to another form. Kan biraa kun reaction kun maal jechuudha? Maal irratti nu gargaara? Transformation of energy from one form to another form. From one form to another form. Maybe from chemical to mechanical, from mechanical to chemical, but it can't change. It can aid me. It can aid us to what? Transform energy from one form to another form. So this is about metabolism. When you see briefly, metabolism is what? Metabolism is the chemical that take place within each cell and the organism. What? The sum of chemical reaction. What is this, the sum of chemical reaction? It is divided into two. I think this activity is good. By end of this section, the student will be able to discuss about define cellular metabolism. We define it already. Cellular metabolism is what? The sum of chemical reaction that take place within each cell of an organism. Sum of. This sum is what? And explain anabolic and catabolic pathway. I doesn't go deeply, but metabolism are divided into what? Into two. Metabolism divided into anabolism and what? Catabolism. This catabolism, this anabolism. This what? Emergence of what? Emergence of large molecule, shortly, emergence of large molecule. But catabolism is what? Breaking down of large molecule into smaller molecule. So the chemical reaction enables cell to produce energy. Gaaffii keenya diramaa yaadadhaa. Gaaffii keenya diramaa irratti maal jennee turre? Energy qaamni keenya fayyadamu kun eessaa dhufaa jennee turre. So chemical reaction in metabolism keessatti gaggeeffamu. The chemical reaction enable to what? Cell produce energy for what? Vital process and also synthesize new organic material. New organic material inuma
akkasumallee energy kanaaf synthesize gochuu akka dandeenyuuf immoo enable cell produce energy produce godha. How it produce kan jedhu laalla garuu kan produce godha maal through what metabolism. So broadly this reaction can be divided into catabolic reaction that convert nutrient to energy and anabolic reactions that lead to synthesis the larger biomolecule. So I talk about catabolism and anabolism shortly. Metabolism is divided into two. There is anabolism and the catabolism. Anabolism is what? Synthesis complex molecule. This means synthesis of what? Complex molecule. This means there is a small amount of amino acid if you take in protein. Those that amino acid are attached to another amino acid, attached to another amino acid, attached to another amino acid through what? Through peptide bond. Through peptide bond. When this amino acid goes so far, then it form what? Polypeptide. Polypeptide. These polypeptide are fold into 3 dimensions, then it form what? Protein. Amino acid amino acid kun wal qabatte bridge umte through what? Through peptide bond. Complexy kan ta'e maal uumte jechuudha? Protein uumte jechuudha. So anabolism kan jennu the state of reaction addanaa baafadhaa seera. The state of reaction involved in what? Synthesis of complex molecule starting from what? Small molecule. In short, this anabolism is from monomer get into what? Polymer. Monomer go into what? Polymer. So this is the definition of anabolism. So anabolic reaction help build up macromolecule like protein. I talk it now. Nucleic acid, polysaccharide. The other is catabolism. Catabolism is the reverse of anabolism. This catabolism means breaking down of larger molecule into a smaller molecule. Jarota kan akka obbolaa waliin jaallanni ittiin fudhadhee qabadde tureeni yookaan anabolismiin maal godha? Hin ijaara. Wanta xixiqqoo walitti qabeetu ijaara jechuudha. Ijaaree maal godha? Macromolecule from what? Micromolecule. This means from monomer it form polymer. But if you take catabolism, maal godhan immoo isanni sun ijaaree guddaasaa fuudheetu inni immoo diiga. Inni sun amma amino acid walitti qabee maal uumate? Amino acid walitti qabee maal uume? Protein uume. Inni kun immoo protein uume kana caccabsee daddaakee amino acid deebisaa jechuudha. So that is opposite. Nama wal jibban jedhaa fudhadha. Inni tokko ni ijaara, inni tokko ni diiga. Kan ijaaru anabolism. So we call it what? Constructive phase. Kan diigu catabolism. We call it what? Destructive phase. Destruct gochuu kan jaallatu jechuudha. Diiguu kan jaallatu. Inni sun immoo ijaaruu kan jaallatu. So if kanaan qabadha. So catabolism is the state of involved breakdown of complex molecule like protein, acid, glucose, and the fatty acid, respectively. Maalitu moo qoda? In their monomer. Monomer isaaniitti isaan qodaa jechuudha. So the main difference between anabolism and the catabolism is that anabolism is constructive godha. Inni ijaara process where catabolism is destructive. Inni immoo maal godha? Sanni kun ijaaree jalaa diigaa jechuudha. So chaartii kanarraa anabolismii fi catabolismii gidduu garaagarummaa jiru gabaabsinee ilaallee kanarraa asuma irratti xumurraa photosynthesis kan jedhu paartii dhufu irratti ilaallaa jechuudha. So anabolism is what? We say it now. Constructive phase hin ijaara. Catabolism destructive phase. Sanni kun ijaara hin diiga. There is opposite. The second one. It is the process whereby simpler substance joined together to form what? Macromolecule. Inni kun maal? Isuma amma danatti constructive phase innidha. Simpler molecule ni walitti dhufanii monomer ni walitti dhufanii akkuma dirama example maal fudhadhee sin agarsiisa. Amino acid macromolecule immoo maal protein uuman. Inni kun maal? The process whereby complex macromolecule like protein kun diigamee maal? Broken down into what? Simpler substance or monomer. This means polymer change, catabolism change polymer to monomer, anabolism change monomer to polymer. There is okay. The third one, the process require energy, so construct substance. There is 2 energy transformations in earth. We know about endothermic and exothermic, or endergonic and exergonic. One release energy, another accept energy. You know about conservation law of energy. There is no creation of energy and no destruction of energy. So energy neither created nor destroyed. We learn it in grade 9 deeply.
Kanaaf enerjiin kun maal hin ta'u jechuudha. Enerjiin kun hin uumamus hin badus taanaan maal ta'a? Change wal godhu. Inni tokko yoo gadhiisa inni tokko hin fudhata. Inni tokko yoo fudhata inni tokko hin gadhiisa. Bifa kanaan maal ta'u jechuudha. Enerjiin innumti jiru kun enerjiin yuunivarsiitii kana jala qaba jiru exist ta'a jechuudha. So anabolism maal barbaada? Energy barbaada. Require input energy barbaada. Catabolism no release energy. Energy isa qabu gadhiisa jechuudha. Energy kana gadhiisa. So as a result breakdown of breakdown of molecule. Yeroo molecule kana yookaan macromolecule gara micromolecule yeroo breakdown godhu energy release godha jechuudha. Inni arfaffaarra jiru kun immoo suma ammaa faana wal qabata. Maal jedha? Inni arfaffaarra jechuudha. Sorry. It is endergonic. Endergonic jechuun maal jechuudha? Energy absorbing God. It wants energy to carry out its reaction. Catabolism immoo maal? Exergonic yookaan immoo energy maal godha jechuudha? Release kan godhu yookaan immoo energy kan baasu jechuudha. Shanaffaan maal dha? It occurs in photosynthesis. Photosynthesis keessatti gaggeeffama maaltu? Anabolismiin. Kunoo cellular respiration keessatti. Maaliif? Photosynthesis maal barbaada yeroo reaction keessatti? Carbon dioxide fi plus H2O dha miti? Kan maal nuu kennan? Glucose nuu kennan. Glucose kun larger molecule dha. Larger molecule dha waan inni ta'eedhaa fi smaller molecule yookaan immoo warreen xixiqqayyoo kanarraa maal uumuudha jechuudha kun glucose isa large ta'e kan uumuudha jechuudha. Kanaaf maal jenna? Anabolismiidha jechuudha. Maal gochaa jira waan ta'eef constructiveidha waan ta'eef construct gochaa jira waan ta'eedhaaf. Construct waan inni gochaa jiruudhaaf anabolism jenna. Inni kun immoo during cellular respiration immoo faallaa kanaa maal godha? Glucose argate kana oxygen jira. I think oxygen jira. Maalitti dhiiga jechuudha inni immoo H2O fi carbon dioxide akkasumallee ATP jira garuu carbon dioxide fi H2O kun maal jechuudha? Simpler molecule that glucose. So it breaks down larger molecule to simpler molecule. So we call it what? Catabolic reaction. Asirraa ilaaluu dandeessu. As keessatti maaltu seenaa jira? Photosynthesis kana keessatti. Photosynthesis inputii maal barbaada? Asii maal barbaada tokko? Asii carbon dioxide barbaada. Kun gubbaadha. Asii carbon dioxide barbaada. Asii immoo maal barbaada? Watery barbaada jechuudha. Watery input isaati. Hamba'oo keessaa. Kan ba'oo keessaa immoo maalidha? Oxygen as byproduct glucose. So larger molecule ba'e jechuudha. Maalirraa? Smaller molecule irraa. Kun maalidha? Photosynthesis. Cellular respiration keessatti immoo maal ta'e ilaala? Kan seeni maalidha? Oxygen and glucose. So macromolecule seenaa jira jechuudha. Breakdown ta'e immoo smaller molecule ta'e carbon dioxide fi water ta'e baatu. Photosynthesis cellular respiration are what? Reverse process. They are both are what? Reverse process. So one is catabolic reaction and another is anabolic reaction. Which one is anabolic reaction? Photosynthesis. Why? It constructs larger molecule from smaller molecule. Which one is catabolic reaction? Cellular respiration. Why? It's what? Break down larger molecule to in smaller molecule. So bifa kanaan yoo qabattan baay'ee bareedaadha. Waan isiniin galee jiraate komitiidhaan gaafachuu dandeessu. Narraa kutaa xiqqoo diippiliin seenne kutaa ofirraa kaanee photosynthesis maal akka ta'e dark reaction keessatti light reaction keessatti maal akka gaggeeffamu hin finna. Xaannee cellular respiration minimum partii 4 kan caalleen hin finna jedheen yaada. Dhaggeeffachuu keessaniif galatooma. Wantootaaf immoo sirreessaa deemna. Thank you.